प्रदेश 1 मा 500 किलोमिटर पदमार्ग चाहिँ मर्मत सम्भार सुधार र त्यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गरेर यो पदमार्ग पर्यटन मार्फत चाहिँ प्रदेशको आर्थिक विकास स्थानीय आर्थिक विकास चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो भएपछि त्यो परियोजना चाहिँ डिजाइन गर्ने निर्माण गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारले चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्यो। अनि केन्द्रीय सरकारको चाहिँ अब वैदेशिक सहायता लिनको निम्ति सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ। सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर त्यो 500 किलोमिटर पदमार्गको परियोजनाको डिजाइनको काम अहिले भइरहेछ। अनि त्यो डिजाइनमा पनि सेप सर र शैलेन्द्र थकाली भन्ने एकजना सर हुनुहुन्छ पर्यटन विज्ञ, अनि प्रदेश मन्त्रालयको चाहिँ एकजना शम्भु शाह भन्ने तिनजना बसेर उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसको चाहिँ एउटा ड्राफ्ट तयार भइसकेको, त्यसको छलफल क्रममा अहिले उहाँ आउनु भएको होइन। र यही सिलसिलामा यो बिचमा चाहिँ त्यो परियोजना चाहिँ सुरु हुनलाई त 1 वर्ष जति लाग्छ। त्यो टाइममा चाहिँ केही न केही सुरु गरिहालौँ न, अब चाहिँ काम गर्दै गरौँ भन्ने प्रदेश सरकारको विशेष अनुरोधमा स्विस सरकारले हुन्छ ल अब स्थानीय सरकार पनि सहभागी हुन्छ भने काम गरौँ भन्ने खालको चाहिँ कुरा हो। अझ फ्रेङ्कली भन्दाखेरि चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीज्यू यहाँकै भएको हिसाबले पनि यो मुन्दुम पदमार्ग चाहिँ एउटा धार्मिक हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ र यो नयाँ पदमार्ग पनि हो। त्यो पदमार्गको परियोजनाको डिजाइनको काम हुँदै गर्छ। त्यो भइसकेपछि फेरि हामी अहिलेको उसमा हेर्दाखेरि देयर आर अलटुगेदर 15 trails are proposed in trail project. 19. But there may be some others. 19वटा पदमार्गहरू चाहिँ अहिले त्यहाँ आइडेन्टिफाई भएको छ। त्यसमा छलफल गरेर सायद केही घट्छ होला हैन। 1 मा अब त्यसमा 12 देखि 15वटा पदमार्गहरू चाहिँ 8-10 वर्ष 4 फेजको 2 अथवा 3 फेजको परियोजना डिजाइन गरेर त्यो चाहिँ पदमार्गहरूमा काम हुन्छ। अनि त्यो सुरु हुनलाई सायद अझ 1 वर्ष जति लाग्छ होला। अनि त्यो टाइममा चाहिँ मुन्दुममा चाहिँ काम गर्नु पर्यो, पालिकाहरू पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रदेश सरकारको एउटा रिक्वेस्ट आयो एससिसीमा। अनि त्यो भएपछि गत साल चाहिँ हामी डिसेम्बरमा सेफ सरमा अनि एकजना इन्सुजी सायद हामीले चिन्नु पनि हुन्छ होला, उहाँलाई गाइडको रूपमा लिएर हामी चाहिँ क्राउड सेक्सन घुमेर फर्केर चाहिँ प्रदेशमा गएर सबै कुराहरू गऱ्यौँ। अनि गत सालको पौष 29मा चाहिँ प्रदेश सरकारले सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि बोलाएर एउटा समन्वय बैठक राखेको थियो र सबैजना त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन। र अघिल्लै वर्ष प्रदेशले सायद करिब 2 करोड जति पैसा लगानी पनि गरेको थियो होइन। मतलब लगानी भन्नाले छुट्याएको थियो, कोरोना कारणले गर्दाखेरि काम गर्न सकिएन, हामी त्यो सम्भव भएन। अनि बिचको मिटिङहरूमा चाहिँ त्यो प्रदेशको मिटिङमा के भएको थियो भने हरेक गाउँपालिका अब यो प्रदेश सरकार, स्विस सरकार र गाउँ स्थानीय सरकारको चाहिँ संयुक्त लगानीमा हुने भनेपछि 33% चाहिँ गर्ने भन्ने खालको कुरा त्यहाँ भएको थियो मिटिङमा। त्यो निर्णय पनि भयो होइन, 1 तिहाई गरेर चाहिँ काम गर्ने भन्ने भयो। अनि हामी बिचमा फेरि आयौँ चाहिँ अनि पूर्ण सरले नै अलिकति स्ट्रङली होइन, पालिकाको स्रोतहरू अलिकति कमै हुन्छ, अलिकति सकेसम्म कम गर्नु पाए हुन्थ्यो। 35 गरेर 30 जति त्यही 30 चाहिँ पालिकालाई राख्नुभयो भने हुन्छ नि भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि अन्य पालिकाको अध्यक्षहरूको त्यही खालको आयो, हरूसँग कुरा गर्दा पनि त्यही भन्नुभयो। अनि त्यसो भएपछि हामीले प्रदेश सरकारले 35% अनि स्विस सरकारले 35% र अनि स्थानीय सरकारले चाहिँ 30% लगानी गरेर काम गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो नै पास भएर त्यही अनुसारको चाहिँ बजेटिङ अहिले गरिएको छ। त्यसमा पनि कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ अब जस्तो यो 35, 35, 30 भनेको चाहिँ पदमार्ग, त्यसमा 2-3वटा कामहरू छ। जस्तै चाहिँ अब हजुरको समितिको अध्यक्ष भएपछि अलिक क्लियरली हुन्छ, हिजोसम्म कुरा पनि भइसकेको होला। हामी एउटा पदमार्ग मर्मत सुधारको काम एउटा हुन्छ, त्यस अन्तर्गत चाहिँ पदमार्ग चाहिँ अब मर्मत गर्ने अनि त्यहाँ जहाँ अब साइडको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ त्यो पदमार्ग बनाउने कुरा भयो। अनि आवश्यक ठाउँहरूमा चाहिँ रेस्टिङ प्लेसेसहरू बनाउने, आराम गर्ने ठाउँ बनाउनु पऱ्यो नि त। जस्तै 1 घन्टा हिँडेपछि बनाउने हो कि त्यो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ सायद यहाँले चाहिँ छलफल पनि गर्नु होला। अनि रेस्टिङ प्लेस बनाउने। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो फ्रेस सेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि खानेपानीहरू चाहिँ अब कुनै ठाउँहरू हाँसपोखरीसम्म चाहिँ मोरलेस अप टु हाँसपोखरी देयर इज वाटर सोर्सेस आर फ्रिक्वेन्टली एभाइलेबल आफ्टर द्याट होइन। त्यसपछि चाहिँ देखिँदैन। अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ खानेपानी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो अर्को काम हो। फेरि यही समितिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामी ट्रेलमा सुरु गर्छौँ, अनि त्यो खानेपानीको स्रोत कहाँ छ, त्यो कहाँबाट अब चाहिँ पाइपहरू ल्याउनु पर्ने हो कि कति के हो, सबै कुराहरू डिजाइन इस्टिमेट गरेर स्रोत पत्ता लगाएर अनि आवश्यक ठाउँहरूमा चाहिँ खानेपानीको स्रोत चाहिँ उपलब्ध गराउने काम एउटा भयो। अनि कन्स्ट्रक्सनको काम अन्तर्गत त्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ साइनेजहरू, जस्तै चाहिँ अब कुन पोखरी हो त्यसको चाहिँ एउटा विवरण भएको बोर्ड, अनि कति किलोमिटरमा आयौँ, त्यो साइनेजहरू प्रोपरली अलिकति राम्रोसँगले त्यो राख्ने 3-4वटा कामहरू चाहिँ
कन्स्ट्रक्सन अन्तर्गत पर्ने भयो त्यो बजेटको चाहिँ 30-35 हुन्छ होइन भाइ सर। अनि त्यतिले मात्रै पुग्दैन नि त, हाम्रो त पदमार्ग हो, यसमा त पर्यटन हिँड्नु पऱ्यो, पर्यटन त्यत्तिकै चाहिँ आउँदैन, यहाँ त चाहिँ अन्य सुविधाहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ आवश्यक चाहिँ। अब यहाँको चाहिँ त्यो पद हेर्न त पाहाड मात्रै हेर्ने भन्दा पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति के छ, हाम्रो चाहिँ स्थानीय खानाहरू के छन् होइन, अनि यहाँको चाहिँ कल्चरको कुराहरू, त्यो चाहिँ आर्किटेक्चरको कुराहरू, यी सबै कुराहरू छ नि त, त्यो कुराहरू पनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मुन्डुम पदमार्गमा आउँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू यतिवटा हिँडेर हेर्न सकिन्छ, यतिवटा पोखरी हेर्न सकिन्छ, अनि हेर्न सक्छौँ हामीले होइन। अब मुन्डुम भने के हो, अब जस्तै स्थानीय खाना चाहिँ लोकल चिकनको चाहिँ तिते बनाउने, तिते खानु चाहिँ मुन्डुम ट्रेनमा आउनुभयो भने तिते खाना पाइन्छ भन्नु, त्यो के हो त्यो भन्नु होइन, तिते भन्ने हुन्छ नि त हाम्रो चाहिँ। अब खोटाङ, खासै म खोटाङ बसेको त्यो थाहा छ होइन, त्यो कुखुरालाई पोलेर पानी भुत्ता नगरिकन बनाउनुहुन्छ नि होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम टिपिकल चाहिँ लोकल फुडहरू, त्यसको पनि हामीले विज्ञापन गर्नुपर्ने, त्यसको पनि मेनुहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हस्पिटालिटी दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि खाना कसरी बनाउने, कसरी हस्पिटालिटी चाहिँ दिने, कसरी चाहिँ सुरक्षित चाहिँ पदमार्ग बनाउने, यी खालको कुराहरूमा पनि क्षमता स्थानीय स्तरमा क्षमता वृद्धि र अन्य सिपको चाहिँ विकास गर्नु जरुरी हुन्छ होइन भाइ सर। अनि त्यो क्षेत्रमा पनि काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा काम गर्नको निम्ति चाहिँ प्रदेश र एससिसीले चाहिँ बजेट लगानी गर्ने भन्ने छ होइन। स्टिल बजेट प्रदेशमा पनि अब पर्यटनको हेर्नलाई अलिकति चाहिँ त्यो खालको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स नभएको कारणले गर्दा अलमल जस्तो चाहिँ छ होइन। र हाम्रै पुसाबले चाहिँ हुन त अब यो हामीले त बाहिरबाट चाहिँ प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने मात्रै हो, यो त भनेको त स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हो होइन। यहाँले नै यसलाई चाहिँ आफ्नो भनेर अन गर्नु पऱ्यो, किनभने यहाँबाट हुने फाइदा, यहाँबाट हुने जस अब जस्तो यहाँहरूले पनि लिने हो नि त। किनभने त हामी त 2 वर्ष हेरेजी बस्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ राम्रो नाइस चाहिँ ट्रेल बनाइदिनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ त जानुभयो नि, त्यसपछि एससिसी त यहाँ त रहँदैन नि त। टेम्केमायुङ यहीँ रहनु पऱ्यो, ट्रेल यहीँ रहनु पऱ्यो भनेपछि त्यो परियोजना यहाँहरूकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको आफ्नोपन लिएर अनि अनरसिप लिएर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा। अनि त्यसो भयो भने हामीलाई पनि अलि चाहिँ लागेर काम गर्नलाई, लागेर सपोर्ट गर्नलाई होइन। यसरी जस्तै अब हजुरले भन्नुभयो लिडरसिप लिएर गरिरहेको छ, त्यही भएर हामी हरेकचोटि आउँदाखेरि चाहिँ नभेटिकन चाहँदैनौँ नि। अनि यो खालको कुराहरू चाहिँ छ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ त्यो पाटोमा पनि काम गर्नुपर्ने छ। त्यो सँगसँगै पालिकाले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ जस्तै अब अहिले त पुरै त्यहाँ त केही पनि छैन, एउटा चाहिँ हाँस पोखरीमा एउटा बिल्डिङ पर्यटन र कोकोले मिलेर बनाउनु भएको छ। अब ठाउँमा चाहिँ अब धेरै लगानी गरेर अहिले चाहिँ ठुल्ठुलो संरचना बनाएर चाहिँ गेस्ट हाउस त्यो बनाउनु जरुरी छैन होइन। सामान्य चाहिँ टी हाउसहरू, कफी हाउसहरू ठाउँमा बनाउनु पऱ्यो नि त। अनि त्यहाँ त जग्गा त अब त्यो प्राइभेटमा अस्ति मैले त्यहाँ टेम्केमायुङ 6 नम्बरको मान्छे म भएँ, म सानो एउटा चाहिँ कफी हाउस खोल्छु भन्ने भयो भने त त्यहाँ त मेरो जग्गा छैन होइन। त्यो जग्गा दिनलाई चाहिँ अब त्यो जग्गा चाहिँ सायद सरकारी हो कि अथवा के हो, त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय पालिकाले गर्नुपर्ने होला नि त होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ सहजीकरण फेसिलिटेसन गरिदिनु पर्ने होला। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न त्यो नियम नियमावलीहरू, त्यस्तो बाइलजहरू बनाएर सहयोग गर्ने। किनभने यो पदमार्गमा काम गर्नको निम्ति चाहिँ जस्तै कसैले जग्गा लिन चाहे, म कफी हाउस खोल्न चाह्यो भनेदेखि चाहिँ 10 वर्ष निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने, त्यसपछि 10 वर्षपछि 80% चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने अथवा के हो होइन। त्यो खालको चाहिँ एउटा व्यवस्थित सिस्टमेटिक तपाईँहरूले त्यो खालको चाहिँ प्रोभिजन बनाएर चाहिँ अब पालिकाले पास गरेर राख्यो भनेदेखि त जो आए पनि त्यो सिस्टममा गर्ने हो नि त। निवेदन बोकेर एउटा आउँछ, ल तँलाई फलाना ठाउँमा चाहिँ बना भनेर भनिदियो, तर पछि फेरि चाहिँ अब चाहिँ समस्या आउँछ। अनि त्यहाँ उसलाई चाहिँ दियो, मलाई दिएन, मैले चाहिँ त्यहाँ फलाना ट्याक्स त मैले तिर्दिनँ, यी अब समस्याहरू आउँछ नि त। अनि त्यो एउटा सिस्टममा काम गर्नलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नियमावलीहरू पनि बनाउनु पर्ने, डेभलप गर्नुपर्ने होइन पालिकाले चाहिँ। अनि जस्तो टेम्केमायुङ गाउँपालिकाभित्रमा कफी हाउस खोल्नलाई यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउनु अथवा चाहिँ यो खालको। अनि त्यो सँगसँगै जो अब त्यहाँ मेरो जग्गा छ भन्दैमा त्यहाँ फ्यासलाइट एउटा चाहिँ गर्ने, त्यसपछि एउटा बोर्ड बनाएर चाहिँ म कफी सुरु गरौँला। अनि त्यहाँ चाहिँ अब हेफाजात हिसाबले चाहिँ सुँगुर पाल्ने चाहिँ त्यो रक्सी सक्सी गर्ने, फोहोर फार बनाउने भयो भनेदेखि त त्यो फेरि पदमार्गको चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कमजोर हुने भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पदमार्गलाई कसरी व्यवस्थित र अनि त्यो पदमार्ग अन्तर्गत चाहिँ गेस्ट हाउसहरू, कफी हाउसहरू मिनिमम स्ट्यान्डर्डको, किनभने यहाँ त इन्टरनेसनल गेस्टहरू पनि आउँछ, नेसनल गेस्टहरू पनि आउँछ। अनि सफा सुग्घर कसरी बनाउने, व्यवस्थित कसरी बनाउने, यो खालको कुराहरू त रिटर्नमा हुनु पऱ्यो नि पालिकामा चाहिँ। पालिकाभित्रमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो पदमार्गमा चाहिँ केही व्यवसाय गर्ने हो भने यो मापदण्डभित्रको हुनु पऱ्यो। कफी हाउस यो मापदण्डभित्रको हुनु पऱ्यो,
गेस्ट हाउस यो मापदण्डभित्रको हुनु पर्यो होइन, सरसफाइ यस्तो यो मापदण्डको हुनु पर्यो होइन, नत्रदाखेरि त्यो मुन्दुम पाल्मा जाने भनेर मान्छेले भयो भनेदेखि त खतम हुन्छ नि त। हामीले त आम्दानीको स्रोत बनाउनु पर्छ। र अर्को आम्दानीको स्रोत भन्दाखेरि अब लङ टर्ममा चाहिँ अब 5-7वटा पालिकाहरू पर्छ, यसको चाहिँ त्यो बेनिफिट सेयरिङको चाहिँ मेकानिजम के हुने होइन। जस्तै चाहिँ टेम्केमयङले 60 लाख लगानी गरेछ, साकेलाले चाहिँ 15 लाख लगानी गरेछ, पछि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ आम्दानी भयो एक महिनामा भनेदेखि त्यो 1 लाखको चाहिँ 1 लाखको चाहिँ पैसाबाट साकेलाले कति पाउने, टेम्केमयङले कति पाउने होइन। बेनिफिट सेयरिङ त हुनु पऱ्यो नि त। यो त 5-6वटा पालिका सबैले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, अनि इन्भेस्टमेन्टको आधारमा, टेरिटोरीको आधारमा, के को आधारमा हो त्यो बेनिफिट चाहिँ पाउने पछि होइन। यो खालको कुराहरूमा नि चाहिँ पालिका अन्तरपालिकाको बिचमा छलफल गरेर एउटा मेकानिजम बनाउनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। यसरी धेरै कामहरू चाहिँ बाँकी छ। हामीले अहिले सुरुवात चाहिँ अब ट्रेल इम्प्रुभमेन्टबाट चाहिँ सुरु गरेका छौँ र अहिलेको हाम्रो भिजन भनेको जस्ट यहाँहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने, अनि सेप्सरको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ त्यो ट्रेल डिजाइनको चाहिँ कामको चाहिँ त्यहाँ प्रदेशमा छलफल गर्ने र योभन्दा सायद हामी अन्य चाहिँ त्यो 19वटा मध्ये एउटा दुईवटा चाहिँ ट्रेलहरूमा पनि यही टाइममै हामी भिजिट पनि गर्छौँ होला। र अहिले चाहिँ हामी त्यही कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ राख्न चाहन्छौँ। सेप्सरको पनि केही कुराहरू जस्ट आई shared how we initiated this Mundum trail as a STC support. I requested them that this is the project of province and local governments, not ours. We are here just for support from the outside, technically and financially somehow only. After 1 year, 2 years, we will be back to Kathmandu, or you will be back to Switzerland. Maybe I will be back to Bukalmanga. Temkemaiyung and trail will be here. This is yours. You have to own yourself, and all other things just briefly I shared. I think you brief yourself. Yeah, a little bit. Yeah. Okay. Go ahead. We go ahead. One minute. Okay. It's difficult to find the entry. So I think we all agree that we want to do something positive here, positive which attracts people. So the first question is, what do we want to do? When do we want to do? And how do we get others know that we have done it? I think that is key to it. By just doing a trail, people, not more people will come. So it is very, very important that we do a proper trail, and we discuss how we do this proper trail, and also that others know and come and utilize the trail. I think this is a kind of 50-50. At the moment, we all concentrate, oh, we repair this, we do this, so and so. Unless other people know it, and unless you jointly make an effort afterwards to advertise, all this input has less value. So what do we want to do? A little bit first to what do we want to do? You need to be clear what kind of trail you want to do. To whom do you want to advertise the trail? Whom do you expect to come? Is it the high earner? Is it the medium earner? Is it the low? It has an impact on the infrastructure you do. Or you want the whole segment, you need, maybe then you need lodges. If you have the medium segment, you are fine with homestay and tender camps and so and so. That is one thing. The other thing you also need to be clear about is, do you want to cater for more the pilgrimages? Then you have to cater for elderly people as well. So elderly people need a better trail, better standards than young people, adventure people. Do you want to include adventure? Do you want bicycles on the trail? All these kind of things, I think you need to be very, very clear about. We want to cater for this clientele, for the pilgrimage, for the adventure or things, or a combination of all. But you have to be, that is one of the key issues, what do you want to do. Shall I continue? Just 1 minute. Okay. उहाँको कन्सर्न भनेको चाहिँ अब हामी कस्तो ट्रेल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरुमै अलिकति हामी स्पष्ट हुनु
हुनुभयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। जस्तै अब धेरै पैसा भएको मान्छेहरू हिँडाउने ट्रेल बनाउने कि होइन, त्यो बनाउने हो भने त्यही खालको चाहिँ ट्रेल हामीले हेर्नु पऱ्यो। अरू अलिकति चाहिँ ट्रेलमा पनि लगानी गर्ने, अलिकति चाहिँ सुविधा सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रपरली हुने खालको, पैसा धेरै खर्च गर्छ नि त उनीहरूले होइन। हाम्रो चाहिँ टार्गेट ग्रुप, हाम्रो त्यो ट्रेलमा हिँड्ने मान्छे कस्तो हो भन्ने कुरालाई विचार गरेर ट्रेलमा हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ भनेदेखि सजिलो हुन्छ। जस्तै अब यो भनेको त धार्मिक कुराहरू पनि छ। धार्मिक ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि त त्यहाँ आउने भनेको त सिनियर सिटिजनहरू, बुढाबुढीहरू आउँछन् होइन। बुढाबुढीबाट आउने भनेदेखि चाहिँ फेरि अब त्यही खालको ट्रेल बनाउनु पऱ्यो होइन। यसलाई चाहिँ अब यङ मान्छेहरू एकदम है यो मुन्दुम ट्रेल चाहिँ पाहाडमा जाने हो, हार्डवुड साइक्लिङ गर्ने, यो चाहिँ एउटा फन अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के भन्ने अब एडभेन्चर जस्तो चाहिँ के रमाइलोको लागि अलिक पसिना बगाउनुपर्छ, अलिक दुःख गर्नुपर्छ होइन। सहरमा बस्ने हुन्छ नि त्यो खालको बनाउने भनेदेखि चाहिँ रफ जिगज्याग खालको त्यो खालको बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो एडभेन्चर दिने खालको चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। त्यो अप्ठ्यारै छोडिदिने कि, किनभने त्यसकै लागि आउने हो नि त उनीहरू। त्यस्तो खालको टार्गेट हो भने त्यस्तै खालको ट्रेल बनाउनु पऱ्यो होइन। बच्चादेखि बुढाबुढीसम्म अब सबैलाई कम्बिनेसन हुने खालको बनाउने हो भने त्यसरी पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ होला। र हामीले ट्रेलमा लगानी गर्दाखेरि अथवा काम गर्दाखेरि यो खालको कुराहरूलाई पनि अहिले नै विचार गर्नुपर्छ कि कसरी सोच्नु भएको छ। कुरामा चाहिँ क्लियर भिजन चाहियो भन्नु। क्लियर भिजन भन्दा नि हामी स्पष्ट भयौँ भनेदेखि चाहिँ ठुक्क पछि चाहिँ ठुक्क यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ नहोस् भन्ने हो एउटा। तर अब हाम्रो हकमा हेर्दाखेरि त यो त कम्बिनेसन होइन रवि सर, कम्बिनेसन टाइपको हुनु पनि छ हाम्रो। हामीले चाहिँ अब यो ट्रेल भनेको त बच्चादेखि 6-7 वर्षको बच्चा पनि ब्रड सेक्सन हिँड्न सक्ने। हजुर सर, यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी अहिले जे डेभलप गर्दैनौँ त्यो चाहिँ वास्तवमा धार्मिक समूहहरूको लागि, बुढाबुढीहरूको लागि, बालबच्चाहरूको लागि नै हुन्छ होइन। र हामी धेरैवटा पार्ट्समा चाहिँ के गर्छौँ त भने एडभेन्चर टाइप्स अफ टुरिस्ट, दोज हु कम्स फर द एडभेन्चर, अनि विल लिभ द्याट अल काइन्ड्स अफ place and as it is, then after they will enjoy on that. So what we are planning is that combinedly the adventure plus visual and all things, all kinds of these tourists, they can visit here. We are trying to manage like that. So exactly, sir, this trail is dependent on Kirat culture. So we are focusing on that, how we can show and how we can treat properly. The Kirat culture is this and that. The Mundum is the philosophy, guidelines of the Kirat, Limbu, Kirat committee, Rai, and all. And they have a lot of things which properly the foreigner they haven't seen, and our government they haven't explored. So we are trying to explore on this by this trail. So what your concern is that after making this is not making the infrastructure is not complete. Yes. But we have to attract the tourists, and then after if the tourists flow here, they will spend the money. Then after only we can get the returns now. So what we are thinking is that we had to make a lots of itinerary, different types of itinerary to attract the peoples from the whole world. So on this route, it becomes a fourth season that we had to start that Mundum trail race also. Mundum trail? Yeah, trail race. Trail race. For the adventure sports, that I have one team that we organize, and this guy, chairman, he gives us a little bit money for a prize, and who organized that. Last year, we didn't do that because of this corona and all things. Coming years, if it is possible, then we'll do. Another thing is there, we are thinking about the horse riding also, and mountain bike riding trail also, and that will be the adventure types of combined type of, and another thing, we have a
honey hunting area also. At Honey the- hunting. Yeah, at the place of that nearby that Hekule, Actually, Juke Hekule. Honey hunting. Also, Yeah. is there? Yeah. Yearly 2 times we hunt there. Uh, Just 2 weeks ago, I take my team and I went and we hunt and we clear the caves and all things for the next season. And that will be also the another itinerary, attractive itinerary. Yeah. And this is the mix types of the trail, combined. Yeah. combined Oh. types of the trail. 100% endorse what you say. Mm. So you see, nobody knows, and that is the number, the point I mentioned at the beginning. Now you go into details. You need to know. You need to advertise. Let You need know. jointly to Yeah. make the effort, other people to know what is special here. You know, and that's why you also mentioned in your introduction. We need to start. This is part we have to start now. To write down the details. You want to write down the details on architecture. What is local architecture? Local architecture for me, the difference. If you look, you come down here and you look at this at the valley here. It is a good display of all traditional houses. Yeah. Except the roof which is now tin roof, that the houses remained. So we have to start to record to do this. This is the way we want it. You know, maybe in the olden days you had even grass roof. Grass roof today, I think is a little bit. We go too far if we use grass roof. But the rest should be there, and you should start. So my idea would be to bring a young architect in or a pair who records the detail. You need to start recording the details. Like yesterday in the lodge, in the kitchen there was a light. This brown to wash it. दियो राख्ने हुँदो रहेछ नि त्यो किचनमा यस्तो भित्तामा के त्यो त टिपिकल हो नि त हामी सबैजना त्यहाँ देखिन्न नि यस्तो थियो कि त्यो चाहिँ चारपाटे जस्तो You know, that is a detail, but we need to record this typical detail, what is typical for this area. We need to record it that we can multiply it. We need to record it that we can advertise it. All these kind of things. We have to. Everybody talks of local culture, but nobody actually, knows in detail what it is. So this is very, very important that now we start to do it. You mentioned local food. You have different. Let's record it. That if I talk of this area's food, I know it's this and this. Just saying local architecture, local food things. It's not much. So that is part of it. What we need to do is on the trail to make a trail development plan and a lot of annexes with the food, with the architecture, what is very, very typical. You mentioned honey hunting. For me, honey hunting is all Gorkha, Lamjung, things. I didn't know that. You see something new for here. The animals, you have a lot of signboards on the animals which is typical for here. You have it up there. Who knows up road? Who knows in Kamandu that you have a special beer here? I saw a trap for tigers or for leopards. The trap is still there. Had I not seen that trap, I wouldn't know that there are tigers here. So we need to work with these kind of things which are special for here. But 100% correct. त्यही त अब ट्रेलमा त हामी काम बनाइहाल्छौँ भनेर चाहिँ अब यो सँगसँगै बाबुसाले पनि भनिसक्नुभयो हामीसँग के छ भन्ने खालको कुराहरू हामीसँग छन् त छ हामीले त्यो देखाउन सकेका छैनौँ नि त बाटो सँगसँगै अहिले चाहिँ हामीसँग भएको त्यो पुरा लिस्टिङ गर्नु पऱ्यो होइन लिस्टिङ गर्दा बुलेट अब त्यस्तो लोकल कोड एउटा केही भयो भने त्यो कसरी बन्छ भने त्यो सबै कलेक्सन गरेर एउटा ठाउँमा बनाऊँ त्यसपछि अब त्यसको लागि चाहिँ अब एडभर्टाइज गर्नु त अलिक राम्रो बनाउनु पिक्चरल हुनु पऱ्यो इन्फर्मेसन अलिक प्रपरली हुनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ जम्मा गरिसकेपछि अब सबै पालिकाको जम्मा गरेपछि हामीले सुटिङ पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त जस्तै तिते भनेर भन्यौँ हामीले तिते चाहिँ लोकल कुखुरा चाहिँ काट्ने त्यसपछि चाहिँ यसरी डढाएर बनाउँछौँ भनेर भने त्यो कसरी बन्छ भने चाहिँ मुभी नै एउटा चाहिँ एउटा बनाएर चाहिँ नाइस एउटा सानो क्लिप बनाएर चाहिँ ट्याक्क राखिदियो भने यसरी बन्दो रहेछ होइन त्यो खालको चाहिँ कामहरू पनि ट्रेल सँगसँगै गऱ्यौँ भनेदेखि अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो त्यो चाहिँ
आवश्यक हुन्छ होला गर्नै पर्ने हुन्छ तैँले हामीले अघि भनेको चाहिँ अलिक कति एडभेन्चर नै राख्ने कति चाहिँ त्यो कम्बाइन टाइपको भन्नु त्यो सबै हुनु भाइ भयो तिमीले त्यो माथि चाहिँ मयुङमा गल्फको बारेमा अलिकति त्यो द्याट्स हनी हन्टिङ साइट वेयर वी स्टेड वन नाइट स्केटिङ कति छ? याकुले त्यो हेकुले नजिकै छ सबै कति किलोमिटर तल Just 2 किलोमिटर तल रहेछ 2 किलोमिटर डाउन another Pepilas Gadi- Pepilas Gadi ma pasok what we are trying to do is that from the 3 years ago, I had made one community that's for a pasture land and the cow shed. That is the very old traditional business in this area. Yeah. And mostly the pasture land is occupying by the local forest and all. Is it, yeah. Exactly what is the problem is that those which is the pasture land naturally it's a recharge water rechargeable Yeah. land, no? Yeah. But in our country, what we do, there is a community forest and all things. They just make a vision to plant a new tree there. Forest land and pasture land is the natural rules and regulations. Yes. They don't understand. Yeah. So to preserve that pasture land and to attain the modernly that old shed, cow shed, we are organizing from the 3 years ago. There is a cow, there is a lot of the sheep and all things. There is a lot of yak and chauri. Yeah. And there is a lot of goats and all things. That will be also the another good itinerary for the researcher. Yeah. And another thing is there there is a possibility. I'm searching about that in wall, overall wall, till how much height? Highest, if it will be the highest altitude golf court, then we are trying to make a golf court also there. Golf course. Yeah, because that is the height majorly maybe the 29 or that place is located on the 29. Yeah. If it will be that is in the wall, No, okay, highest. I'm a golfer. I'm a passionate golfer. Oh, I give you a good advice. Don't make a golf course. yeah, because Nobody. You see, it's nice. yeah, If I want to play golf, like you put a tennis court up there, you Yeah. know, this is similar. Yeah. Who would go up there to Yeah. carry the? It's the very this? hard to- It's yeah. something I want Yeah. to do every day. hard to afford and all. I mean, answering Sherpa, he passed away not in the helicopter crash. Yeah. He made his lodge up there also. You know, they had a tournament up there, the highest tournament in the world. Already in Lukla. Look like. 2 years, you can watch it on the internet. 2 years ago, everybody had to fly there by helicopter. Yeah. You know, who makes the money? You want to have the money here. The helicopter operator makes the money. You know, you Yeah. want to That generate was it also, here. I was trying to consult with you people because Anyway. you people have lots of the experience and all things. Yeah. And another thing is that we have a lot of different kinds of trees and all things. And what I'm trying to do is that in our most area, we are making this Mundum trail. Yes. On their area, there is a lot of a forest. And what I'm proposing with the forest department, that let's identify the age of tree. Let's identify the age of tree and let's advertise. If it is the world's most oldest tree, then that will be also the Yes. good itinerary to Yeah, visit the yeah. Mundum trail. Yeah. So Red Panda go. all the Yeah. things, it has a own name in the Mundum Yeah. language, and there is a red panda also area in that area. And we are trying to preserve that also. Yeah. And one Nepal's actor, one boy, is my cousin, Bahang Rai. Yeah. He's an ambassador of the preservation of this red panda also. Yeah. And we are talking with him also Yeah. to
attached with this Mundum trail, Yeah. how can they support, and how can we support for their preservation also? Yeah. So it will be great, and we are thinking about you whatever you people are supporting. This is a great opportunity to make a good trail. Yeah. So let's consult together, Yeah. and let's identify the all things that which is trained by the Mundum Yeah. ritually, and let's make a Yeah. great trail, Uh-huh. and that will be also your great our what we are thinking. This is our great opportunity, Yeah. and your people's also the great support it will be. Yeah. So Okay. I think I fully agree. That was actually what we discussed now. That was kind of my last point. Yeah. So, but I see everybody agrees here that if we don't advertise, if we don't, so first of all, we have to record now the features. We have to explain what is Kirati. We have to list what animals, what the flora, what fauna is. That is now we have to do it. And in parallel to all this recording, we do the trail. We have to do the trail development now. And if you have both combined, we let other people know, and then you have your return. We all look for. You have your tourists, you have your return. So now I'd like to come to the beginning a little bit. Yeah. What do you want? What do we want to do? And to what standard we want to do? And first of all now, what do we want to do? Also the Mundum Trail, we had a little pre-discussion. Where is the Mundum Trail? What is the Mundum Trail? Also, we had the discussion where he starts now. Does he starts down? Is the view tower included? He goes up to Dotre, the Hansbockery, and then up to the lake and to the peak. Now there was another one on a map once from Hansbockery. You go down to Bhojpur, but there was a trail along the hill there as well. Not so there was a long section. Is that part of the trail or is that not part of the trail? You know, we need to be a little bit clear about the magnitude. What do we do? What is this trail? And then also we cannot work on all the trail at one go. We need to cut it down into segments. Not so. Now we can definitely we go now into winter. We don't want to work now from Hansbockery up. I think we concentrate down. We concentrate maybe from down to the view tower and up to the road, and from the road to Hansbockery. That also for me has a little bit. If you have finished one section, so 2 days, people can come. It's ready. The first 2 days, local tourists who come here. This section is ready. We can start. We can also start training people if it's on food preparation. If people come, you can start training the locals to offer this food and this trail. The next section would be for me to finish this trail now up to Hansbockery and down. You know that that is maybe a 3-day section and so on. So you cannot work the whole trail at once. So we should agree now upon today a little bit. Where do we want to start first with the work? Our people are here, our technicians are here. So we have to work and we have to do the administration. But now, where do we work? And then afterwards we talk a little bit, what do we do? उहाँले भन्नुभएको चाहिँ जस्तो अब अहिले हामी मुन्दुम ट्रेल भन्छौँ होइन, अब कसरी सुरु गरेर चाहिँ कम्प्लिट गर्दै जाने होइन, नत्रदेखि अब सबै ठाउँ एकैचोटि सुरु गरेर एकै टाइममा सबै ठाउँमा त गर्न सकिँदैन होइन। जस्तै अब अहिले पानधारेबाट सुरु गरेर यहाँ चखेयासँग एउटा सेक्सन सक्ने, अथवा अनि त्यसपछि अब चखेयाबाट सुरु गरेर हासपोखरीसम्मको अर्को सेक्सन त्यसरी गर्ने कि, अथवा चाहिँ होइन त्यो एकै टाइममा सबै ठाउँमा गर्न सकिँदैन। एउटा कुरा के हामी गर्छौँ भन्दा ट्रेल मात्रै बनाउँछौँ कि के गर्छौँ त? अहिले त हामी ट्रेल मात्रै बनाउँछौँ। अन्य पूर्वाधार त अहिले ट्रेल मात्रै बनाउँदाखेरि त लगभग अब
राम्रै हाम्रो हुनुपर्ने हो मेरो आफ्नै उमा प्रोजेक्ट कतिको हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा त्यो चाहिँ जस्तै हाम्रो हकमा हेर्ने हो भने कतिको छ 70 लाख होइन 70 लाख होइन 70 140 र यहाँको 60 2 करोड हो 2 यहाँको 60 हो जम्मा 2 करोड हो ट्याक्क 2 करोडले त एउटा कुरा त्यो होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ ट्याङ्कीको सेक्सन छोडेर यता लाग्नुपर्छ होला चक्करी यसो गर्नुपर्छ कि ध्रुव छ अर्को एउटा सल्लाह गर्नु पनि ढिलाजीको पनि गर्दै हुन्थ्यो होइन जस्तै चाहिँ साकेलाको चाहिँ 1 करोड 15 लाख जति हुन्छ होइन यो वर्षको बजेट उसले उसको साइड हाल्दाखेरि अनि पान्दाबाट सुरु गऱ्यो भनेदेखि हामी जिरोमा चाखेबाट सुरु गरेपछि बिचमा अलिकति मास्तिर गएपछि 3-4 किलोमिटर उसको पर्दो रहेछ होइन अनि के गर्दा यसो गर्दा कसो हुन्छ भनेर उहाँको हुन त त्यो मिल्छै मिल्दैन काम गर्नलाई फेरि त्यो आफ्नो पालिकामा गर्ने भन्दा पनि साकेलाको बजेटले चाहिँ कहाँसम्म भ्याउँछ त्यो चाहिँ इस्टिमेट गर्दाखेरि त्यो प्याकेजिङ गर्दाखेरि ठ्याक्क उसको सेक्सन जस्तै चाहिँ हाम्रो टेम्केकै सेक्सन पऱ्यो भने पनि छोडिदिने अनि साकेलाको सेक्सन चाहिँ हामीले गर्ने उसको सेक्सन चाहिँ माथिपट्टि हामीले गर्ने कि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ काम गराउन पनि सजिलो हो हामी त यस्तो मानिहाल्छ छ सर त्यसमा के गर्दा त्यो चाहिँ अलिक वैज्ञानिक हुन्छ होइन एउटा बजेट सिलिङ पठाउँदाखेरि अलिकति हामी त्यो भएन त्यही त त्यो प्रोग्रेसले गर्दाखेरि अलिकति कोअर्डिनेसन गरेको हो भने सबैभन्दा धेरै ट्याङ्कीमयङ र उसलाई पठाउनु पर्थ्यो तिनटालाई पठाउनु पर्थ्यो केपिलास गढी ट्याङ्केमयङ र चाहिँ साल्पालाई चाहिँ अलिक बजेट हाई हुनु पर्थ्यो तर के हो त भने अहिले जे भयो भने एउटा सिमिलर टाइपको भयो यसमा के गरौँ त भन्दाखेरि उनीहरूको बजेटले कति कति भ्याउँछ त्यो सेक्सन छोडिदिएर त्यो सेक्सन छोडेर अनि बाहिर गरियो भने हामी त जहाँ भन्नु त्यहाँ गरिदिन्छौँ जस्तै अब हाम्रो चाहिँ प्रब्लम के छ भने तपाईँलाई अहिले हाम्रो कुरा भयो होइन म अध्यक्ष बोल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कुरा भयो हाम्रो मात्रै कुरा भयो नि त अब उहाँहरूले मुद्दुम ट्रेलको जानेर तोकिएर आउँछ त्यहाँ गर्नुहुन्छ भने हामी जहाँ पनि छोडेर अरू ठाउँ गर्छौँ कि बचेको ठाउँ हामीले जहाँ पठायो त्यहाँ काम गर्छौँ भनेको मयुङ भन्दा यता पान्दारे भन्दा यता जहाँभित्र जहाँ जहाँ गर्नु लाए पनि हामी उहाँहरूसँग सल्लाह मिल्नु बित्तिकै जहाँ पनि पल्लोमा चाहिँ कति बजेट फर दिस पालिका for this year is 200 million. If we see the section of Sakela and this Temkemaiyung, this is Pandare, Tempeak, Temkepeak, this is Chakela. Yeah. And this is Temke, and after some of the section there only falls some 4 kilometer of that Sakela. What we are discussing is less left for Sakela, whatever budget they have allocated for this year, maybe some section of 10K this section up to this section, and that this Sakela section will take over by the 10K. And we should, as both of them, just we are discussing is we should start from this, and this section should be completed, and for 10K we have to start it from 0 to up. Wherever possible. We'll go, and I think at once we can made agreement with UC up to 100 million budget. So it means we have to split in two contract package for the UC. That is why we have we have to make 1 crore package first from 0 to somewhere else, wherever go, complete this section, close the document, then only we can made agreement with another agreement. Okay. That is the procedure, and we will do accordingly. Ideal, with this money and this overlapping and so on. So for me, ideal would have been, let's say you have 200 million, and the other things have 150 and I don't know what. Ideal for me would have been you make one construction pot. So out of your 200 million, you put 100 million in. We put our share in, the other Palika put that one in. So with that one you do construction. The other 100, you know that remain for you, your Palika specific. Kind of
to split and do the is very, very complicated. I think somewhere you have to pool a little bit, or as you said, we take the section from this goes under our part things, but I fully understand you want to have control over money, over your money. But I think this is my solution where everybody contributes, all the party can contribute in one pot, only not the whole budget. Let's say half the budget goes into construction, it's all there. You have the technical assistance, you have the trail committee.